ఒకసారి వాయిస్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి గాయస్. వాయిస్ అనేది వస్తుందా? ఇప్పుడు క్లియర్గా వినిపిస్తుందా? ఒకసారి వాయిస్ వస్తుందా లేదా? Okay, Masum. So fifth one is correct answer is option C. Transparent is the right answer. Okay. సో కాంతిని తమ గుండా ప్రసరింపచేసి పదార్థాలను పారదర్శక పదార్థాలు అంటారు. ఉదాహరణకి గాలి మరియు శుద్ధమైన గాజు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం మనం. సో ద ప్రైమరీ కలర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ కలర్ టెలివిజన్ ఆర్. కలర్ టెలివిజన్లో ఉపయోగించే ప్రాథమిక రంగులు. సో ఆప్షన్ ఏ గ్రీన్, ఎల్లో, రెడ్, అండ్ ఆప్షన్ బి రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ, అండ్ ఆప్షన్ సి రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, అండ్ ఆప్షన్ డి బ్లూ, ఎల్లో, గ్రీన్. ఓకే, సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో కలర్ టెలివిజన్లో ఉపయోగించే ప్రాథమిక రంగులు ఏంటండి? రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ కలర్స్ వాడే కలర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? అయితే ఇదేంటంటే సంకలిత రంగుల మిశ్రమం సిద్ధాంతం ప్రకారం టీవీ లేదా కంప్యూటర్ స్క్రీన్లలో రంగులను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ 3 రంగులను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్? వాక్యూమ్లో కాంతి వేగం ఎంత? సో చెప్పండి, వాక్యూమ్లో కాంతి వేగం ఎంత ఉంటుంది? సో ప్రతి ఒక్కరు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి త్వరగా. అండ్ వీడియోని చూసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. So the correct answer is option A. 3 into 10 power 8 ms power minus 1 is the right answer. సో శూన్యంలో కాంతి వేగం యొక్క ప్రామాణిక విలువ సుమారు 3 into 108 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇతర ఎంపికలు ఆ విలువకు సరిగ్గా దగ్గరగా లేవు కాబట్టి అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి. శూన్యంలో కాంతి వేగం ఎలా అంచనా వేయబడుతుంది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్. సో కాంతి వేగం అంటే ఏంటి? సో కాంతి వేగం ఎంత చెప్పండి? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్? గాలిలో కాంతి వేగం ఎంత? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో గాయస్, మన ఛానల్లో విజయదశమి ఆఫర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50% ఆఫర్స్. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 నుంచి 1500 అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 999, ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ 750, ఏపీ టెట్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ 299. సో ఈ ఆఫర్స్ అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మీడియమ్స్?
కింది ఏ మాధ్యమంలో కాంతి వేగం గరిష్టంగా ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ ఎయిర్, ఆప్షన్ బి వాక్యూమ్ అండ్ ఆప్షన్ సి వాటర్ అండ్ ఆప్షన్ డి గ్లాస్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, వాక్యూమ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కాంతి వేగం శూన్యంలో వాక్యూమ్ అత్యధికంగా ఉంటుంది. సో శూన్యం తప్ప మిగతా అన్ని మాధ్యమాల్లో కాంతి వేగం అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్, అట్ వాట్ మీడియం డస్ లైట్ ట్రావెల్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్? కాంతి ఏ మాధ్యమంలో గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ వాక్యూమ్, ఆప్షన్ బి గ్లాస్ అండ్ ఆప్షన్ సి వాటర్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఎయిర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, వాక్యూమ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో వాక్యూమ్ కాంతి ప్రయాణించడానికి భౌతిక మాధ్యమం అవసరం లేదు మరియు అడ్డంకులు, కణాలు లేదా వక్రీభవనం లేని శూన్యంలో ఇది అత్యధిక వేగంతో ప్రయాణించడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, ద క్వాంటమ్ థియరీ సో ఆఫ్ లైట్ వాస్ గివెన్ బి. So the correct answer is option B. Very good. So the correct answer is option B, Planck is the right answer. So మొదట కాంతి శక్తి యొక్క చిన్న ప్యాకెట్లుగా ప్రతిపాదించడం ద్వారా క్వాంటమ్ సిద్ధాంతానికి పునాది వేశారు. ఐన్స్టీన్ ఈ భావనను కాంతి విద్యుత్ ప్రభావం వివరించడానికి ఉపయోగించడం జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ద డీవియేషన్ యాంగిల్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్. విచరణం కోణం అత్యల్పంగా ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ పర్పుల్, ఆప్షన్ బి ఎల్లో అండ్ ఆప్షన్ సి బ్లూ అండ్ ఆప్షన్ డి రెడ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్ గాయస్. త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option D. Red color is the right answer. So పట్టకం ద్వారా కాంతి విక్షేపణం చెందినప్పుడు ఎరుపు రంగు కాంతికి అత్యల్ప వక్రీభవన సూచిక ఉంటుంది. దీని వలన అది అతి తక్కువగా విచలనం చెందుతుంది. ఊదా రంగుకు అత్యధిక విచలనం అయితే ఉండడం జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, light is a transverse wave. Which of the only event proving this? కాంతి ఒక విలోమ తరంగం. దీనిని రుజువు చేసే ఏకైక సంఘటన ఏది? ఆప్షన్ ఏ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఆప్షన్ బి ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ ఆప్షన్ సి డిఫ్యూజన్ అండ్ ఆప్షన్ డి పోలరైజేషన్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good, very good. So the correct answer is option D. Polarization is the right answer. So ధ్రువణము అనేది కాంతి యొక్క విలోమ తరంగ స్వభావాన్ని నిరూపించే ఏకైక దృగ్విషయం. ధ్రువణంలో కాంతి తరంగం యొక్క కంపనాలు ప్రచార దిశకు లంబంగా పరిమితం చేయబడతాయి. So next, the objects that themselves do not produce light is called. కాంతిని ఉత్పత్తి చేయని వస్తువులను ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆప్షన్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆప్షన్ సి నాన్ లుమినియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి లుమినియస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి నాన్ లుమినియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో కాంతిని తయారు చేయని లేదా విడుదల చేయని వస్తువులను కాంతి లేని వస్తువులు అంటారు. ఇవి కాంతిని ప్రతిబింబించడం ద్వారా మాత్రమే కనిపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్ట్స్ దట్స్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ లైట్ ఆర్ కాల్డ్. తమ సొంత కాంతిని ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను ఏమంటారు?
Option A transparent objects, and option B clear objects, and option C non-luminous objects, and option D luminous objects. So the correct answer is option D. Luminous objects is the right answer. Okay na? సో తమ సొంత కాంతిని విడుదల చేసే వస్తువులను ప్రకాశించే వస్తువులు అంటారు. ఉదాహరణకు సూర్యుడు, నక్షత్రాలు, వెలిగే బల్బు. నెక్స్ట్, హౌ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ రిలేటెడ్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్? ఒక పదార్థం యొక్క వక్రీభవన సూచిక గాలిలో కాంతి వేగానికి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ ఎక్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీటర్. Option B refractive index equal to speed of light in air plus speed of light in matter, and option C refractive index equal to speed of light in matter W speed of light in air, and option D refractive index equal to speed of light in air. So correct answer cheyandi guys. So the correct answer is option D. D is the right answer. Okay na? Good morning, Ramana. So the correct answer is option D is the right answer. సో వక్రీభవన సూచిక n అనేది గాలిలో లేదా శూన్యంలో కాంతి వేగానికి మరియు ఆ పదార్థంలో కాంతి వేగానికి v మధ్య గల నిష్పత్తి. దీని సూత్రం n ఈక్వల్ టు పదార్థంలో కాంతి వేగం గాలిలో కాంతి వేగం. Okay, next, we see the color as grass as green because మనం గడ్డని పచ్చగా చూస్తాం ఎందుకంటే ఆప్షన్ ఏ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ గ్రీన్ కలర్ లైట్ బ్యాక్ టు అవర్ ఐస్, అండ్ ఆప్షన్ బి ఇట్ అబ్జార్బ్స్ గ్రీన్ లైట్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆల్ లైట్ ఎక్సెప్ట్ గ్రీన్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ వైట్ లైట్ ఆన్ అవర్ ఐస్. So the correct answer is option A. A is the right answer. ఇది ఆకుపచ్చ రంగు కాంతిని మన కళ్ళకు తిరిగి ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది ఆకుపచ్చ రంగు కాంతిని మన కళ్ళకు ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒక వస్తువు ఏ రంగు కనిపిస్తుందో ఆ రంగు కాంతిని అది ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు మిగతా అన్ని రంగుల కాంతిని గ్రహిస్తుంది. గడ్డి ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అది తెల్లని కాంతిలోనే ఆకుపచ్చ రంగును మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తుంది. Next, in which year did Ole Romer measure the speed of light for the first time in history? ఒలే రోమర్ చరిత్రలో మొదటిసారిగా కాంతి వేగాన్ని ఏ సంవత్సరంలో కొలిచారు? ఆప్షన్ ఏ 1776, ఆప్షన్ బి 1676, అండ్ ఆప్షన్ సి 1876, అండ్ ఆప్షన్ డి 1867. So the correct answer is option B. B is the right answer. Okay na? సో డానిష్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఒలే రోమర్ బృహస్పతి చంద్రుడైన ఐఓ యొక్క గ్రహణాలను పరిశీలించడం ద్వారా 1676లో కాంతి వేగాన్ని మొదటిసారిగా అంచనా వేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్, సో విజయదశమి ఆఫర్స్ ఉన్నాయండి మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని వినియోగించుకోండి. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. సో ప్రతి ఒక్కరూ పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని చూడండి. డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి, డెమో పీడిఎఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ద థియరీ బిలాంగ్స్ బిహైండ్ స్టార్స్ ట్వింక్లింగ్ ఈజ్ దట్. నక్షత్రాలు మెరిసిపోవడం వెనుక ఉన్న సిద్ధాంతం ఏంటంటే, సో చెప్పండి గాయస్, నక్షత్రాలు మెరిసిపోవడానికి వెనుకనున్న సిద్ధాంతం ఏంటి? So the correct answer is option A. A is the right answer. Okay. నక్షత్రాల నుండి వచ్చే కాంతి భూమి యొక్క వాతావరణంలో ప్రవేశించినప్పుడు గాలి సాంద్రతలో నిరంతర మార్పుల కారణంగా అది పదే పదే వక్రీభవనం చెందుతుంది. దీనివల్ల నక్షత్రాల స్థానం మారుతున్నట్లు అనిపించి అవి మెరిసిపోతున్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్, వై డస్ ఏ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ విచ్ అపియర్స్ గ్రీన్ ఈజ్ సన్లైట్?
appear black when it is viewed under red light. సూర్యకాంతిలో పచ్చగా కనిపించే గుడ్డ ముక్కను ఎరుపు కాంతిలో చూస్తే నల్లగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ ద క్లాత్ కంప్లీట్లీ అబ్జార్బ్స్ రెడ్ కలర్ వేవ్ లెంత్. ఆప్షన్ బి ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు రిఫ్రాక్షన్. అండ్ ఆప్షన్ సి ఇట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. అండ్ ఆప్షన్ డి ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు పారలాక్స్ ఎర్రర్. So the correct answer is option A. A is the right answer. వస్త్రం ఎరుపు రంగు తరంగదైర్ఘ్యాన్ని పూర్తిగా గ్రహిస్తుంది. ఒక వస్తువు ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తుందంటే అది ఆకుపచ్చ కాంతిని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు మిగతా అన్ని కాంతిని గ్రహిస్తుంది. మనం ఆ వస్త్రాన్ని ఎరుపు కింద చూసినప్పుడు వస్త్రం ఆకుపచ్చ కాంతిని మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తుంది కాబట్టి ఎరుపు కాంతిని పూర్తిగా గ్రహిస్తుంది. కాంతి ప్రతిబింబం లేకపోతే అది నల్లగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఆస్ట్రోనట్స్ సీ ద స్కై డాష్ ఫ్రమ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. వ్యాయోగాములు అంతరిక్ష నౌక నుండి ఆకాశాన్ని చూస్తారు ఎలా? ఆప్షన్ ఏ బ్లాక్, అండ్ ఆప్షన్ బి ఆరెంజ్, అండ్ ఆప్షన్ బి బ్లూ, అండ్ ఆప్షన్ డి రెడ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A. Black is the right answer. Next, which of the following colors of white light has the highest wavelength? క్రింది వాటిలో తెల్లని కాంతి యొక్క ఏ రంగులు అత్యధిక తరంగ దైర్ఘ్యం కలిగి ఉంటాయి? ఆప్షన్ ఏ పర్పుల్, ఆప్షన్ బి ఆరెంజ్, అండ్ ఆప్షన్ సి రెడ్, అండ్ ఆప్షన్ డి గ్రీన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, రెడ్. నెక్స్ట్, హూ కెన్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద సన్ ఈజ్ విజిబుల్ 2 minutes బిఫోర్ ద యాక్చువల్ సన్ రైజ్ అండ్ అబౌట్ 2 minutes ఆఫ్టర్ ద యాక్చువల్ సన్సెట్. అసలు సూర్యోదయాన్ని 2 నిమిషాల ముందు సూర్యాస్తమయానికి 2 నిమిషాల తర్వాత సూర్యుడు కనిపిస్తాడంటే దానికి ఎవరు బాధ్యత వహించగలరు? ఆప్షన్ ఏ అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్లెక్షన్, ఆప్షన్ బి ఇంటర్నేషనల్ రిఫ్రాక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అట్మాస్ఫిరిక్ వాట్స్ రిపోర్ట్స్, అండ్ ఆప్షన్ సి సన్లైట్ స్ప్రెడ్స్ బై స్మాల్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, అండ్ ఆప్షన్ డి అట్మాస్ఫిరిక్ రిఫ్రాక్షన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ So the correct answer is option D. D is the right answer. Okay. Next, dash is used in yellow lamp street lights. Dash పసుపు దీపం వీధి దీపాల్లో ఉపయోగించబడుతుందా? ఆప్షన్ ఏ నియాన్, ఆప్షన్ బి నైట్రోజన్, ఆప్షన్ సి ఫాస్ఫరస్, అండ్ ఆప్షన్ డి సోడియం. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ D is the right answer, sodium. Next, the ability of a medium to reflect light is ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ఇట్స్. కాంతిని ప్రతిబింబించే మాధ్యమం యొక్క సామర్థ్యం కూడా దాని ద్వారా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఆప్షన్ ఏ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ, అండ్ ఆప్షన్ బి లైట్ డెన్సిటీ, ఆప్షన్ సి సర్ఫేస్ డెన్సిటీ, అండ్ ఆప్షన్ డి మాస్ డెన్సిటీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. B is the right answer. Next, when light enters the denser medium through the rare medium, కాంతి అరుదైన మాధ్యమం ద్వారా దట్టమైన మాధ్యమంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు డాష్. ఆప్షన్ ఏ ఇట్ స్పీడ్ డిక్రీజెస్ ఫస్ట్ దెన్ ఇంక్రీజ్, అండ్ ఆప్షన్ బి ఇట్ స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఇట్ స్పీడ్ డిక్రీజెస్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఇట్ స్పీడ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. So the correct answer is option C. Next, the speed of light in a medium whose refractive index 1.5 is dash. వక్రీభవన సూచిక 1.5 ఉన్న మాధ్యమంలో కాంతి వేగం డాష్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. B is the right answer. Next, which of the following
ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ రెయిన్బో. ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడే సమయంలో క్రింది వాటిలో ఏది ప్రమేయం ఉండదు. ఆప్షన్ ఏ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, ఆప్షన్ బి స్కాటరింగ్, అండ్ ఆప్షన్ సి dispersion, and option D refraction. So the correct answer is option B. Scattering is the right answer. నెక్స్ట్ గాయస్, మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న అన్ని పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్ 50%. సో ప్రతి ఒక్క కోర్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి మీ అందరూ కూడా. సో నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఏ, ద పార్టికల్స్ ఇన్ క్లౌడ్స్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ వైట్ లైట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్. B. All colors of white light are scattered by approximately the same amount. Which of the above statements help us to understand the white color of clouds during sunshine? So, త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ సిద్ధార్థ్ గౌతమ్. So, the correct answer is option C. C, both A and B is the right answer. Next, the color of scattered light depends on the size of the scattering. Particles, very fine particles scatter mainly the dash light. చల్ల చెదురుగా ఉన్న కాంతి యొక్క రంగు చెదరగొట్టే కణాల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా సూక్ష్మ కణాలు ప్రధానంగా డాష్ కాంతిని వెదజల్లుతాయి. ఆప్షన్ ఏ ఎల్లో, ఆప్షన్ బి రెడ్, ఆప్షన్ సి గ్రీన్, అండ్ ఆప్షన్ డి బ్లూ. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option D. Blue is the right answer. Next, the color of the clear sky is blue due to dash of light by particles in the atmosphere of size dash. Then the wavelength is of visible light. కనిపించే కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం కంటే డాష్ పరిమాణం గల వాతావరణంలోని కణాల ద్వారా డాష్ కాంతి కారణంగా స్పష్టమైన ఆకాశం యొక్క నీలం రంగు. Option A, refraction larger, and option B, scattering smaller, and option C, scattering larger, and option D, refraction smaller. So the correct answer is option B. Scattering smaller is the right answer. Next, the photographs taken from a satellite show the sky is dark. This is because ఉపగ్రహం నుండి తీసిన ఛాయాచిత్రాలు ఆకాశాన్ని చీకటిగా చూపుతాయి. ఇది దేని వలన అంటే ఆప్షన్ ఏ నో డిస్పర్షన్ occurs, and ఆప్షన్ బి నో రిఫ్రాక్షన్ occurs, and ఆప్షన్ సి నో స్కాటరింగ్ occurs, and ఆప్షన్ డి నో రిఫ్రాక్టింగ్ occurs. So the correct answer is option C. No scattering occurs is the right answer. Next, the sky appears blue due to దేని కారణంగా ఆకాశం నీలంగా కనిపించడం జరుగుతుంది. ఆప్షన్ ఏ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఆఫ్ లోవర్ వేవ్ లెంత్, ఆప్షన్ బి డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఆఫ్ హైయర్ వేవ్ లెంత్, ఆప్షన్ సి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఆఫ్ హైయర్ వేవ్ లెంత్, అండ్ ఆప్షన్ డి డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఆఫ్ లోవర్ వేవ్ లెంత్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. Option A is the right answer. Next, due to dash phenomena, what light is passed through suspended particles in a medium? Some portion of light is absorbed and emitted in all directions. డాష్ దృగ్విషయం కారణంగా ఒక మాధ్యమంలో సస్పెండ్ చేయబడిన కణాల ద్వారా కాంతిని పంపినప్పుడు కాంతి యొక్క కొంత భాగం గ్రహించబడుతుంది మరియు అన్ని దిశలలో విడుదల చేయబడుతుంది. ఆప్షన్ ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్, ఆప్షన్ బి డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్, ఆప్షన్ సి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, అండ్ ఆప్షన్ డి రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. Scattering of light is the right answer. Next, the mnemonion of scattering of light by colloidal particles gives rise to dash. ఘర్షణ కణాల ద్వారా కాంతిని చెదరగొట్టే దృగ్విషయం డాష్. ఆప్షన్ ఏ డిస్పర్షన్, ఆప్షన్ బి రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్, ఆప్షన్ సి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, అండ్ ఆప్షన్ డి టిండాల్ ఎఫెక్ట్.
So the correct answer is option D. Option D is the right answer. Next, an astronaut from the moon surface will observe the sky as. చంద్రుని ఉపరితలం నుండి వ్యాయోగామి ఆకాశాన్ని ఇలా గమనిస్తాడు. ఆప్షన్ ఏ బ్లాక్, ఆప్షన్ బి వైట్, ఆప్షన్ సి బ్లూ, ఆప్షన్ డి రెడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. Black is the right answer. Next, smaller particles scatter of the light of dash and dash color the most. On the other hand, larger particles scatter the light of dash and dash color the most. చిన్న కణాలు డాష్ మరియు డాష్ రంగు యొక్క కాంతిని ఎక్కువగా వెదజల్లుతాయి. మరోవైపు పెద్ద కణాలు డాష్ మరియు డాష్ రంగు యొక్క కాంతిని ఎక్కువగా వెదజల్లుతాయి. ఆప్షన్ ఏ వైలెట్, బ్లూ, రెడ్, ఆరెంజ్, అండ్ ఆప్షన్ బి వైలెట్, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, అండ్ ఆప్షన్ సి రెడ్, ఆరెంజ్, వైలెట్, blue, and option D red, orange, green, yellow. So the correct answer is option A is the right answer. Next, when a beam of pure white light passes through a prism, what happened then? స్వచ్ఛమైన తెల్లని కాంతి పుంజం ప్రిజం ద్వారా వెళ్తున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? ఆప్షన్ ఏ ద రే విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్, B the ray will converge, and option C the beam will flicker, and option D the beam will be scattered. So the correct answer is option D. The beam will be scattered is the right answer. Next, సో విజయదశమి ఆఫర్స్ మన పిఆర్ అకాడమీలో 50% ఇస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని వినియోగించుకోండి. ఖచ్చితంగా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సుని చూడండి. Next, clouds can be seen as white because the smaller water droplets of the cloud. మేఘంలోని చిన్న నీటి బిందువులు డాష్ కారణంగా మెల్లగా తెల్లగా కనిపిస్తాయి. సో ఆప్షన్ ఏ do not scatter any one of the wavelengths of visible light, and option B scatter very high amount of red and blue wavelengths of visible light, and option C scatter all the wavelengths of the visible light with almost equal intensity, and option D scatter very less amount of red and blue wavelength of visible light. So the correct answer is option C. C is the right answer. The outer space looks black because of. దీని కారణంగా బాహ్య అంతరిక్షం నల్లగా కనిపిస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ నో స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ టేక్స్ ప్లేస్, అండ్ ఆప్షన్ బి నో రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ టేక్స్ ప్లేస్, ఆప్షన్ సి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై లార్జ్ particles, and option D scattering of light by smaller particles. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి guys. Do it fast guys. So very good guys, all of you, very good. So the correct answer is option A. Option A is the right answer. Okay, next. Red color is scattered the dash by fog or smoke because its overlength is dash than the wavelength of other color components of white light. సో ఎరుపు రంగు పొగమంచు లేదా పొగ ద్వారా డాష్ చెల్లాచెదురుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే దాని తరంగ దైర్ఘ్యం తెలుపు కాంతి యొక్క ఇతర రంగు భాగాల తరంగ దైర్ఘ్యం కంటే ఎలా ఉంటుంది?
Option A least less, and option B most less, and option C least more, and option D most more. So the correct answer is option C. C is the right answer. Next, which of the following cannot be explained using the phenomenon of scattering the light? కాంతిని చెదరగొట్టే దృగ్విషయాన్ని ఉపయోగించి క్రింది వాటిలో ఏది వివరించబడదు? ఆప్షన్ ఏ reddening of sun during sunrise, ఆప్షన్ బి రెడ్ కలర్ used for danger signals, అండ్ ఆప్షన్ సి ఎరుపు రంగు ఆప్షన్ సి బ్లూ కలర్ ఆఫ్ స్కై, అండ్ ఆప్షన్ డి ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. D is the right answer. Next, in the absence of atmosphere, the color of the sky would be. వాతావరణం లేనప్పుడు ఆకాశం యొక్క రంగు ఎలా ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ బ్లూ, ఆప్షన్ బి వైట్, ఆప్షన్ సి బ్లాక్, అండ్ ఆప్షన్ డి రెడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. Next, when a car is moving through a dusty road during night, a path of beam from the headlight is clearly visible due to the effect. రాత్రి సమయంలో కారు మురికి రోడ్ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ప్రభావం కారణంగా హెడ్లైట్ నుండి బీమ్ మార్గం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ స్కాటరింగ్, ఆప్షన్ బి డిస్పర్షన్, ఆప్షన్ సి రిఫ్రాక్షన్, ఆప్షన్ డి ఇమర్షన్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్, త్వరగా చెప్పండి గాయస్. So the correct answer is option A. Scattering is the right answer. Which of the following solutions may scatter light? క్రింది పరిష్కారాలలో ఏది ఏ కాంతిని వెదజల్లుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఎసిడిక్ సొల్యూషన్, ఆప్షన్ బి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్, ఆప్షన్ సి బేసిక్ సొల్యూషన్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. Colloidal solution is the right answer. Okay. So next, the reddish appearance of the sun at the time of sunrise is due to సూర్యోదయ సమయంలో సూర్యుడు ఎర్రగా కనిపించడానికి కారణం. ఆప్షన్ ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్, ఆప్షన్ బి డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్, అండ్ ఆప్షన్ సి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, అండ్ ఆప్షన్ డి రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. Scattering of light is the right answer. Next, when a photograph of Earth is taken from space, its background looks dark because of. భూమి యొక్క ఛాయాచిత్రం అంతరిక్షం నుండి తీయబడినప్పుడు దాని నేపథ్యం చీకటిగా కనిపిస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ నో రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్, ఆప్షన్ బి నో రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఆప్షన్ సి నో డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్, అండ్ ఆప్షన్ డి నో స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. C, no dispersion of light is the right answer. Next, clouds appear white during sunshine because the particles in clouds are then the wavelength of different colors in white light coming from the sun, and all colors of white light are scattered by dash amounts. సూర్యరశ్మి సమయంలో మేఘాలు తెల్లగా కనిపిస్తాయి, ఎందుకంటే మేఘాల్లోని కణాలు సూర్యుడి నుండి వచ్చే తెల్లని కాంతిలోని వివిధ రంగుల తరంగ కంటే డాష్ ఉంటాయి, మరియు తెల్లని కాంతిలోని అన్ని రంగులు డాష్ పరిమాణాల్లో చెల్లాచెదురుగా ఉంటాయి. ఆప్షన్ ఏ లార్జర్ అబౌట్ ద సేమ్, ఆప్షన్ బి స్మాలర్ డిఫరెంట్, ఆప్షన్ సి లార్జర్ డిఫరెంట్, అండ్ ఆప్షన్ డి స్మాలర్ అబౌట్ ద సేమ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ లార్జర్ అబౌట్ ద సేమ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. అండ్ మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో విజయదశమి ఆఫర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%,
సో మన దగ్గర ఉండే అన్ని కోర్సులు కూడా 50% ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. ఈ ఆఫర్ అందరూ ఉపయోగించుకోండి. ఇవి చాలా మంచి కోర్సెస్, డోంట్ మిస్ ఇట్. సో ఈరోజు వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయింది. రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. రేపు 11 o'clockకి జరిగే లైవ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం గాయస్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.